Malam itu Jakarta Degayar, Hujan Tipis. Lampu-lampu gedung tinggi memantul di jalanan yang basa, mensiptikan kilauan seperti laut and cahaya. Di dalam sebuah hotel mewah bernama Arunika Grand Hall, ratusan orang berkumpul dalam sebuah acara eksklusif yang hanya dihadiri para pengusaha besar, diplomat, dan toko penting dari berbagai negara. Namun tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang paling memalukan bagi seorang miliarder yang selama ini dikenal tak pernah kalah dalam perdebatan apa pun. Semua bermula dari satu kalimat yang diucapkan dengan penuh kesombongan. Aku berlutut jika kamu bisa 5 bisa. Kalimat itu diucapkan dengan nada mengejek oleh seorang pria bernama Adrian Wijaya. Namanya terkenal di seluruh Asia Tenggara. Pemilik perusahaan teknologi raksasa yang nilainya mencapai miliaran dolar. Media sering menyebutnya sebagai salah satu orang paling berpengaruh di Indonesia. Adrian tinggi, rapi, dan selalu menggunakan jas mahal. Cara bicaranya tenang, tetapi sering kali mengandung nada meremehkan. Di hadapannya berdiri seorang pria muda yang tampak sederhana. Pakaiannya biasa saja. Kemeja putih yang tidak mahal, seperti yang terlihat sudah cukup lama dipakai. Namanya Fajar Pratama. Tidak banyak orang mengenalnya di ruangan itu. Bahkan sebagian tamu mengira dia hanya staf hotel atau asisten seseorang. Namun malam itu, seluruh ruangan akan segera mengetahui siapa sebenarnya Fajar. Tapi sebelum kita melanjutkan cerita ini, jika kamu menyukai kisah-kisah penuh emosi, misteri, dan pelajaran hidup seperti ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan mengikuti channel ini. Karena setiap cerita di sini diambil dari sisi kehidupan manusia yang sering tersembunyi di balik kesombongan, perjuangan, dan kejutan yang tidak pernah kita duga. Sekarang mari kita kembali ke malam itu. Acara yang sedang berlangsung adalah Forum Internasional tentang Bisnis Global dan Komunikasi Antar-Budaya. Banyak pembicara dari berbagai negara hadir untuk berbagi pengalaman mereka. Di salah satu ruangan, Adrian Wijaya sedang dikelilingi oleh beberapa tamu penting. Mereka tertawa kesal ketika Adrian bercerita tentang pengalamannya bertemu investor dari berbagai negara. Aku sudah bertemu orang dari Jepang, Prancis, Jerman, Amerika. Mereka semua berpikir bahasa mereka paling penting, katanya sambil mengangkat jelas minuman. Seorang tamu bertanya, jadi kamu bisa banyak bisa? Adrian tersenyum tipis. Aku bisa cukup untuk membuat mereka percaya aku lebih pintar dari mereka. Orang-orang di sekelilingnya tertawa. Saat itulah Fajar berdiri tidak jauh dari mereka, mendengarkan percakapan itu dengan tenang. Bukan karena ingin ikut camper. Tapi karena kebetulan dia berada di sana. Seorang wanita bernama Maya Santoso, yang merupakan penyelenggara acara, melihat Fajar berdiri sendirian. Maya adalah wanita cerdas berusia 32 tahun. Ia dikenal sebagai orang yang sangat teliti dalam memulai pembicara dan tamuan dengan. Dia menghampiri Fajar. Kamu tamu dari perusahaan mana? Tanya Maya dengan ramah. Fajar tersenyum kesal. Tidak dari perusahaan manapun. Lalu kamu diundang oleh siapa? Fajar terlihat sedikit ragu sebelum menjawab. Profesor Daniel Hartono. Maya langsung mengenali nama itu. Daniel Hartono adalah seorang profesor linguistik terkenal yang sering menjadi penasehat pemerintah dalam hubungan internasional. Profesor Daniel bilang datang, kata Maya. Fajar mengangguk pelan. Saya tahu. Di sisi lain ruangan, Adrian masih berbicara dengan kelompoknya. Tiba-tiba salah satu tamu memperhatikan Fajar yang berdiri tidak jauh dari sana. Siapa orang itu? Tanya pria tersebut. Adrian menali. Ia melihat Fajar dari ujung kepala sampai kaki. Sepertinya bukan orang penting, kata Adrian santai. Namun Maya kemudian membawa Fajar mendekat ke kelompok itu. Adrian, ini Fajar. Dia tamu dari Profesor Daniel Hartono. Adrian mengangkat alas sedikit. Profesor Daniel menjeram dia? Nada suaranya jelas meremehkan. Fajar tetap tenang. Saya hanya diminta hadir. Jawabnya sederhana. Adrian tersenyum tipis. Baiklah.
Kalau Bejedamungkin Kamu Juga Tertarik Dengan Topik Malam Ini. Fajar Mengganguk Sopan. Saya Selala Tertarik Dengan Bahasa. Kata-kata itu membuat Adrian sedikit tertawa. Bahasa? Semua orang bilang mereka tertarik pada bahasa. Ia kemudian memandang orang-orang di sekitarnya. Padahal kebanyakan hanya bisa satu bahasa dan sedikit bahasa Inggris. Beberapa orang tertawa kesal. Adrian lalu kembali menatap Fajar. Kamu sendiri bisa berapa bahasa? Fajar tidak langsung menjawab. Beberapa detik keheningan membuat suasana sedikit canggung. Akhirnya Fajar berkata pelan. Beberapa. Adrian menyeringai. Beberapa itu berapa? Fajar berpikir sebentar. Cukup untuk memahami orang. Jawaban itu membuat beberapa orang saling berpandangan. Adrian tertawa lebih keras sekarang. Jawaban diplomatis. Ia melangkah lebih dekat ke Fajar. Baiklah. Kita buat ini lebih menarik. Semua orang mulai memperhatikan. Adrian menggangkat suaranya sedikit agar orang-orang di sekitar bisa mendengar. Jika kamu bisa lima bisa dengan lancar sekarang juga di depan semua orang. Ia berhenti sejenak. Senyumnya berubah menjadi senyum menantang. Aku akan berlutut di hadapanmu. Mungkin itu langsung menjadi lebih sunyi. Beberapa tamu tertawa karena mengira ini hanya candaan. Namun nada suara Adrian tidak terdengar seperti bercanda. Fajar memandangnya dengan tenang. Kenapa harus berlutut? Tanyanya. Adrian menjawab santai. Karena itu berarti aku selalu menilaimu. Maya yang berdiri di samping mereka mulai merasa situasi ini tidak nyaman. Adrian mungkin ini tidak perlu. Namun Adrian menggangkat tangannya. Tenang saja. Ini hanya permainan kesal. Ia kembali menatap Fajar. Jadi, apakah kamu berani? Beberapa orang mulai berkumpul lebih dekat. Mereka penasaran. Fajar terdiam cukup lama. Ia melihat wajah-wajah di sekelilingnya. Ada yang penasaran. Ada yang menganggap ini hiburan. Ada juga yang terlihat tidak nyaman. Akhirnya Fajar menarik napas pelan. Baik. Satu kata itu membuat seluruh ruangan benar-benar sunyi. Adrian menggangkat alisnya. Kamu yakin? Fajar mengangguk. Sangat yakin. Namun tidak ada yang tahu bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah suasana malam tersebut sepenuhnya. Dan beberapa menit kemudian, bukan hanya Adrian yang terdiam. Seluruh ruangan akan merasakan sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Lanjut, Fajar berdiri dengan tenang di tengah lingkaran orang-orang yang kini mulai memperhatikan mereka. Percakapan di ruangan perlahan mereda karena rasa penasaran yang semakin besar. Bahkan beberapa tamu dari sisi lain, ruangan mulai mendekat ketika mereka mendengar tantangan yang diucapkan Adrian. Maya terlihat khawatir. Ia tahu Adrian sering berbicara dengan percaya diri, tetapi kali ini suasananya terasa berbeda. Ada sesuatu dalam sikap Fajar yang tidak bisa ia jelaskan. Adrian menyilangkan tangan di dadanya. Baiklah, katanya santai. Kita mulai dari bahasa yang sederhana. Bahasa Inggris. Beberapa orang mengangguk. Itu wajar. Hampir semua tamu di ruangan itu bisa berbicara bahasa Inggris. Adrian menatap Fajar dengan ekspresi menantang. Perkenalkan dirimu. Katakan siapa kamu dan kenapa kamu ada di sini. Tanpa ragu sedikit pun, Fajar mulai berbicara dengan suara tenang dan jelas. Good evening, everyone. My name is Fajar Pratama. I'm here tonight because Professor Daniel Hartono asked me to attend this forum on his behalf. He once told me that language is not only about words, but about understanding the soul of another person. That's why I came here to listen. Penggukapanya, Sungat Jilas. Bukan sekedar langkar, tetapi juga terdengar alami, seperti seseorang yang sudah lama hidup dalam lingkungan internasional. Beberapa tamu langsung saling memandang. Salah satu pria asing yang berdiri di dekat mereka bahkan berbisik kepada rekannya. His accent is very neutral, almost international. Adrian tetap tersenyum, tetapi ada sedikit perubahan di wajahnya. Baik, katanya sipat. Bahasa Inggris bukan sesuatu yang istimewa. Ia menilai ku arah seorang tamu yang berdiri di belakang.
Pria itu adalah diplomat dari Jepang bernama Kenji Nakamura. Adrian menunjuknya. Bagaimana kalau bahasa Jepang? Beberapa orang tertawa kesal. Mereka mengira ini akan menjadi akhir dari permainan itu. Adrian menatap Fajar. Coba bicara dengannya. Kenji Nakamura terlihat sedikit terkejut, tetapi ia tersenyum sopan. Namun sebelum ia sempat mengatakan apa pun, Fajar sudah menarik kepadanya dan membungkuk sedikit dengan penuh hormat. Konbanwa, Nakamura-san. Hajimashite. Watashi wa Fajar Pratama desu. Anata ni oade kite hanto ni koi desu. Seluruh wangan langsung hening. Kenji Nakamura berkedip beberapa kali. Lalu ajanya berubah menjadi ekspresi yang sangat terkejut. Fajar melanjutkan dengan tenang, masih dalam bahasa Jepang. Watashi wa makashi Tokyo de Sakashi Benkyo Shimashita. Nihongo wa mata kanpiki ja rimasenjie, anata tahanasara kodo o ureshiku omomasu. Kenji tiba-tiba tertawa kesal, jelas kagum. Ia menjawab panjang dalam bahasa Jepang, dan percakapan singkat mereka berlangsung dengan sangat alami selama beberapa detik. Orang-orang di sekitar mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan, tetapi mereka bisa merasakan bahwa percakapan itu bukan sekedar hafalan. Ketika percakapan selesai, Kenji menatap Adrian. Dia berbicara bahasa Jepang dengan sangat baik, katanya dalam bahasa Inggris. Beberapa orang mulai berbisik satu sama lain. Adrian sekarang tidak lagi sepenuhnya santai. Namun ia masih mencoba mempertahankan ekspresi percaya diri. Dua bahasa, katanya. Masih jauh dari lima. Ia melihat sekeliling wangan. Lalu tersenyum ketika melihat seorang wanita Eropa berdiri di dekat meja minuman. Wanita itu adalah Claire Dubois, seorang investor dari Prancis. Adrian menunjuk ke arahnya. Kalau begitu bahasa Prancis. Beberapa tiamu tertawa lagi. Namun kali ini tawa mereka terdengar lebih gugup. Fajar menali kepada Claire. Tanpa jeda, ia berkata dengan suara yang sama tenangnya. Bonsoir, madam. J'ai m'appelle Fajar Pratama. C'est un plaisir de vous rencontrer ce soir. J'ai entendu dire que vous travaillez dans le domaine de investissements en Europe. Claire membaku selama beberapa detik. Kemudian matanya melebar. Mon Dieu, gamamnya pelan. Ia langsung menjawab dalam bahasa Prancis dengan cepat, sila ingin menguji Fajar. Percakapan mereka berlangsung hampir setengah menit. Nada bicara Fajar tetap santai, alami, dan penuh percaya diri. Ketika mereka selesai berbicara, Claire menatap orang-orang di sekelilingnya. Bahasa Prancisnya sangat bagus, katanya. Bahkan pengucapannya sangat natural. Sekarang suasana wangan benar-benar berubah. Orang-orang yang sebelumnya hanya menonton dengan santai kini benar-benar fokus. Tiga bahasa. Adrian tidak lagi tertawa. Ia mulai merasa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Namun kesembungannya belum hilang. Ia mengangkat jelasnya dan berkata dengan nada yang sedikit lebih keras. Baiklah. Semua orang menunggu. Masih ada dua bahasa lagi. Ia menatap Fajar dengan mata tajam. Jangan berhenti sekarang. Fajar hanya tersenyum kesal. Namun saat itu tiba-tiba seseorang membuka pintu besar Allah. Beberapa orang menali. Seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun masuk dengan langkah tenang. Rambutnya sebagian sudah memutih, tetapi sorot matanya sangat tajam. Maya langsung mengenalinya. Profesor Daniel. Beberapa orang yang mendengar nama itu langsung berbisik. Daniel Hartono adalah salah satu ahli bahasa paling dihormati di Indonesia. Profesor Daniel berjalan perlahan mendekat. Matanya langsung tertuju pada Fajar. Ada senyum kesal di wajahnya, sila ia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Adrian memperhatikan pria tua itu dengan sedikit bingung. Profesor Daniel, kata Maya pelan. Anda datang tepat waktu. Profesor Daniel tidak menjawab. Ia hanya berdiri beberapa langkah dari mereka dan melihat Fajar. Kemudian ia berkata dengan suara tenang. Sepertinya kamu sudah mulai Fajar. Beberapa orang langsung menatap mereka berdua dengan lebih penasaran. Adrian menyipitkan matanya.
Kalian sailing kinal dengen bake? Professor Daniel Tersenyum tipis. Sungut bake. Fajar menundik sedikit dengan hormat. Adrian Seorang merasa situasinya tidak sederhana yang ia kira. Namun ia sudah terlanjur membuat tantangan itu di depan banyak orang. Ia tidak bisa mundur sekarang. Baik, katanya dengan suara yang lebih serius. Tiga bisa sudah kamu buktikan. Ia menatap Fajar dengan tajam. Sekarang tunjukkan bisa keempat. Namun tidak ada yang menyadari bahwa Profesor Daniel perlahan mulai tersenyum lebih lebar. Seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu. Dan beberapa menit lagi, sesuatu akan terungkap yang membuat bukan hanya Adrian, tetapi hampir semua orang di ruangan itu merasa benar-benar terkejut. Lanjut, Profesor Daniel berdiri dengan tenang di sisi ruangan. Senyumnya kesal, hampir tidak terlihat, tetapi matanya menunjukkan rasa percaya diri yang dalam terhadap pria muda yang berdiri di depan semua orang itu. Adrian menarik napas perlahan. Kini suasana benar-benar berbeda dari beberapa menit sebelumnya. Tawa yang tadi terdengar santai kini telah berubah menjadi keheningan penuh perhatian. Ia menatap Fajar dengan lebih serius. Baik, katanya. Bisa keempat. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekedar hiburan kesal di sebuah pesta elit. Ini sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik. Adrian memandang sekeliling ruangan, mencari seseorang yang bisa ia gunakan untuk menguji Fajar lagi. Lalu matanya berhenti pada seorang pria tinggi yang berdiri tidak jauh dari pintu masuk. Pria itu berambut pirang dan mengenakan jas biru tua. Namanya Lucas Schneider. Ia adalah konsultan bisnis dari Jerman yang baru saja tiba di Jakarta beberapa hari sebelumnya untuk menghadiri forum tersebut. Adrian tersenyum tipis. Bagaimana kalau bahasa Jerman? Beberapa orang mengangguk. Bahasa Jerman dikenal tidak mudah bagi kebanyakan orang. Adrian menunjuk ke arah Lucas. Silakan. Katanya kepada Fajar. Semua mata langsung tertuju pada Fajar lagi. Namun Fajar tetap terlihat tenang seperti sebelumnya. Ia menoleh kepada Lucas, lalu berkata dengan suara yang sopan dan jelas. Guten Abend, Schneider. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Aufenthalt in Jakarta. Die Stocken manchmal chattich worken. Aber sie hat auch ein besondere Energie. Lucas langsung menggangkit alisnya tinggi. Ia tidak menyangka sama sekali. Fajar melanjutkan. Ich habe gehört, dass Sie im Bereich internationaler Beratung arbeiten. Das muss sehr interessant sein, besonders wenn man mit so vielen verschiedenen Kulturen zu tun hat. Lucas tertawa kesal karena terkejut. Ja, das stimmt, jawabnya cepat, lalu langsung melanjutkan percakapan dalam bahasa Jerman. Percakapan mereka berlangsung sekitar setengah menit lagi. Nada bicara, Fajar tetap santai. Tidak ada tanda-tanda ia sedang berusaha keras. Semua kata keluar dengan alami. Ketika mereka selesai, Lucas menatap Adrian sambil tersenyum lebar. Dia berbicara bahasa Jerman dengan sangat baik, katanya dalam bahasa Inggris. Bahkan lebih baik dari beberapa kolega saya yang belajar selama bertahun-tahun. Kini suasana ruangan benar-benar berubah. Empat bahasa. Beberapa orang mulai bertepuk tangan pelan, bukan karena diminta, tetapi karena mereka benar-benar kagum. Adrian tidak ikut bertepuk tangan. Ia berdiri diam, wajahnya perlahan kehilangan ekspresi santai yang sejak tadi ia tunjukkan. Namun ia belum menyerah. Ia menegakkan tubuhnya dan berkata dengan suara yang lebih keras. Masih ada satu lagi. Beberapa orang kini mulai tersenyum karena mereka sudah bisa merasakan arah cerita ini. Adrian menatap Fajar dengan tatapan tajam. Kamu tahu aturan permainannya? Fajar mengangguk. 5 bisa. Adrian menggila napas. Kalau begitu pilih sendiri bisa kelamamu. Ruangan kembali hening. Beberapa orang mengira Fajar akan memulai bisa yang relatif umum seperti Mandarin atau Spanyol. Namun Fajar tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh perlahan ke arah Profesor Daniel. Keduanya saling memandang selama beberapa detik.
Professor Daniel Hanya Mengejek Kessel. Sila Memberikan Eisen. Fajar Kemudian Menali Kembali Kepada Adrian. Baik. Katanya Tenong. Namun sebelum I sempat mengatakan bahasa apa yang akan I gunakan, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. Gunakan bahasa Arab. Semua orang menali. Yang berbicara adalah seorang pria parubaya bernama Omar Al-Khatib, seorang pengusaha dari Dubai yang juga hadir dalam forum tersebut. I melangkah maju dengan senyum penasaran. Jika dia benar-benar bisa lima bahasa, mari kita dengar bahasa Arabnya. Beberapa orang tampak semakin tertarik. Adrian Mengejek sifat. Itu bagus. I kembali menatap Fajar. Bahasa Arab. Bahasa kelima. Kini seluruh ruangan benar-benar menunggu. Fajar memandang Omar dengan tenang. Kemudian I mulai berbicara. Masa al-khair, Syed Omar. Sa'idin bailika ika, fi hada al-masa. Sami tu an alaka kibra alafai alam al-tajara baina al-sharq wa al-garb. Wajah Omar langsung berubah. I tidak sekadar terkejut. I benar-benar tidak percaya. Fajar melanjutkan dengan nada yang sama alami. Alaga lesat faka kalimat. Haya jizr baina alanayas. Wa takid ana man yafam lughad al-akar, yamkinu huayan and yafam kalba. Beberapa detik ruangan benar-benar sunyi. Lalu Omar tertawa keras karena kagum. I menjawab panjang dalam bahasa Arab, dan Fajar menjawab kembali dengan sangat lancar. Percakapan itu berlangsung hampir 1 menit. Banyak orang di ruangan itu tidak mengerti bahasa Arab, tetapi mereka bisa melihat dengan jelas bahwa ini bukan sekadar kemampuan dasar. Ini adalah kefasahan. Ketika percakapan selesai, Omar menggelengkan kepala sambil tersenyum. Luar biasa, katanya dalam bahasa Inggris. Benar-benar luar biasa. Sekarang seluruh ruangan langsung dipenuhi suara tepuk tangan yang jauh lebih keras dari sebelumnya. 5 bahasa. Tidak ada yang meragukan lagi. Semua mata perlahan berpindah kepada Adrian. Beberapa orang bahkan mulai tersenyum karena mereka ingat dengan jelas apa yang I katakan beberapa menit lalu. Aku akan berlutut jika kamu bisa 5 bahasa. Adrian berdiri kaku. Untuk pertama kalinya malam itu, I terlihat benar-benar kehilangan kata-kata. Maya menatapnya dengan ekspresi campuran antara terkejut dan penasaran. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Namun di tengah semua perhatian itu, Fajar justru terlihat sangat tenang. I tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja membuktikan sesuatu. I hanya berdiri dengan sikap yang sederhana. Profesor Daniel memperhatikan semua ini dengan tatapan dalam. Kemudian I berkata pelan, kukup keras agar beberapa orang di sekitar mendengar. Bisa memang bisa menunjukkan banyak hal tentang seseorang. I berhenti sebentar. Termasuk kerendahan hati atau kesombongan. Kata-kata itu membuat beberapa orang menahan senyum. Namun yang paling menarik adalah reaksi Adrian. I perlahan menatap Fajar lagi. Di matanya sekarang tidak hanya ada keterkejutan. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mulai berubah. Namun tepat ketika semua orang mengira permainan ini sudah selesai. Profesor Daniel tiba-tiba berkata, sesuatu yang membuat suasana ruangan kembali berubah. Fajar, katanya tenang. Ada satu hal yang belum kamu katakan kepada mereka. Beberapa orang langsung menali kepadanya. Adrian menggerakkan dahi. Apa maksud Anda? Profesor Daniel tidak langsung menjawab. I hanya menatap Fajar dengan senyum misterius. Dan apa yang akan diungkapkan Fajar beberapa detik lagi akan membuat tantangan 5 bahasa tadi terasa jauh lebih kesal dari kebenaran yang sebenarnya. Lanjut. Ruangan kembali menjadi sunyi setelah kata-kata Profesor Daniel menggantung di udara. Ada satu hal yang belum kamu katakan kepada mereka. Semua orang langsung menatap Fajar. Beberapa detik sebelumnya, mereka masih sibuk membicarakan kemampuan bahasanya. Namun sekarang rasa penasaran yang berbeda mulai muncul. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap. Adrian menggerakkan dahi. Apa maksud Anda, Profesor? Tanyanya dengan nada yang mulai serius.
Professor Daniel Tidak, Langsung menjawab. Ay malangkas sedikit lebih dekat ke Fajar, lala berdiri di sampingnya seperti seorang mentor yang sangat bangga pada muridnya. Fajar terlihat sedikit tidak nyaman dengan perhatian yang tiba-tiba menjadi begitu besar. Profesor, katanya pelan. Namun Daniel mengangkat tangan kesal sila meminta Fajar bersabar. Banyak orang di ruangan ini, kata Daniel dengan suara tenang, mengira kemampuan bahasa adalah soal bakat atau pendidikan mahal. Beberapa orang mengangguk pelan. Padahal sering kali itu hanya soal kesempatan. Ay lalu menatap orang-orang di sekelilingnya. Dan kadang-kadang kesempatan itu datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Adrian masih belum mengerti ke mana arah pembicaraan ini. Profesor, katanya sedikit tidak sabar. Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Daniel tersenyum tipis. Saya ingin mengatakan bahwa Fajar bukan hanya seseorang yang kebetulan bisa lima bahasa. Beberapa orang saling berpandangan. Daniel melanjutkan. Dia pernah tinggal di 5 negara berbeda. Ruangan kembali dipenuhi bisikan kesal. Adrian menatap Fajar dengan lebih tajam sekarang. Benarkah? Fajar mengangguk pelan. Tapi itu bukan hal yang istimewa, katanya. Daniel tertawa kesal. Kamu selalu meremehkan terutama sendiri. Ay lalu menatap para tiamu. Fajar tinggal di Tokyo selama 2 tahun. Di Berlin selama 1 tahun. Di Paris hampir 3 tahun. Di Dubai beberapa bulan. Dan tentu saja di Jakarta. Beberapa orang mulai terlihat semakin kagum. Namun Adrian masih terlihat skeptis. Itu memang menjelaskan kemampuan bahasanya, katanya. Tapi masih banyak orang yang tinggal di luar negeri tanpa benar-benar menguasai bahasa lokal. Daniel mengangguk setuju. Benar. Lalu ia menambahkan dengan nada yang lebih dalam. Namun ada bagian dari cerita Fajar yang belum saya ceritakan. Kini hampir semua orang di ruangan itu benar-benar fokus pada setiap kata yang keluar dari mulut profesor tersebut. Fajar terlihat sedikit gelisah. Profesor mungkin tidak perlu. Namun Daniel menatapnya dengan lembut. Kadang-kadang orang perlu mendengar bagaimana perjalanan seseorang sebenarnya. Ia kembali menghadap para tiamu. Ketika Fajar pertama kali datang ke Tokyo, dia tidak punya uang yang cukup untuk membayar apartemen. Beberapa orang tampak terkejut. Dia bekerja di sebuah restoran kecil. Menkusai piring selama berjam-jam setiap malam. Beberapa tiamu mulai saling berbisik lagi. Daniel melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. Di Berlin, dia bekerja sebagai penerjemah lapas. Dibayar sangat sedikit. Kadang-kadang bahkan harus tidur di stasiun kereta ketika pekerjaannya tidak cukup untuk membayar kamar. Maya yang berdiri tidak jauh dari mereka kini menatap Fajar dengan ekspresi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Adrian pun mulai kehilangan sedikit dari sikap meremehkannya. Namun Daniel belum selesai. Di Paris, katanya, Fajar belajar di sebuah universitas kecil dengan beasiswa partial. Tapi untuk menutupi biaya hidupnya, dia bekerja di perpustakaan malam hari. Fajar menunduk sedikit. Sila merasa kisah itu terlalu pribadi untuk dibicarakan di depan orang sebanyak ini. Namun Daniel tetap melanjutkan. Dan yang paling menarik, katanya pelan, dia tidak pernah pergi ke negara-negara itu karena kemewahan. Ia berhenti sejenak. Ruangan benar-benar sunyi. Dia pergi karena dia ingin memahami manusia. Beberapa orang terlihat tersentuh oleh kalimat itu. Adrian sekarang tidak lagi tersenyum. Ia hanya berdiri diam sambil memandang Fajar. Namun tiba-tiba seseorang dari belakang keramunan bertanya dengan suara kukup keras. Kalau begitu kenapa dia ada di sini malam ini? Pertanyaan itu membuat semua orang kembali fokus. Daniel tersenyum. Akhirnya ada yang bertanya hal yang tepat. Ia menali kepada Fajar. Apakah kamu ingin menjawabnya sendiri? Fajar menggangkat kepala perlahan. Matanya menyapu ruangan yang penuh dengan wajah-wajah penasaran. Ia menarik napas dalam. Saya datang ke sini karena Profesor Daniel meminta saya menggantikannya untuk sebuah presentasi. Beberapa orang terlihat bingung. Presentasi apa? Tanya Adrian cepat.
Fajar menjawab dengan suara tenang. Presentasi tentang komunikasi lintas budaya dalam negosiasi bisnis internasional. Adrian menggerakkan dahi lagi. Kenapa kamu yang menggantikan Profesor Daniel? Sekarang Daniel yang menjawab. Karena sebagian besar penelitian dalam presentasi itu ditulis oleh Fajar. Ruangan langsung dipenuhi bisikan yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Beberapa tiada bahkan terlihat benar-benar terkejut. Maya menatap Fajar dengan mata membesar. Kamu yang menulis penelitian itu? Fajar terlihat sedikit ragu sebelum menjawab. Sebagian besar. Adrian sekarang benar-benar tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Penelitian itu sedang dibicarakan di banyak konferensi internasional, katanya pelan. Daniel mengangguk. Benar. Ia menatap Fajar dengan bangga. Dan orang yang menulisnya berdiri tepat di depan kalian. Sekarang suasana ruangan benar-benar berubah. Nama yang tidak disadari banyak orang adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang perlahan mulai muncul di wajah Adrian. Bukan hanya rasa malu. Bukan hanya keterkejutan. Ada juga rasa penasaran yang jauh lebih dalam. Karena ada satu pertanyaan besar yang mulai muncul di pikirannya. Jika Fajar sebenarnya adalah orang di balik penelitian besar itu, maka ada kemungkinan bahwa pria sederhana yang tadi ia ejek di depan semua orang sebenarnya adalah seseorang yang jauh lebih berpengaruh daripada yang ia bayangkan. Dan beberapa menit lagi, sebuah kebenaran lain akan muncul yang membuat seluruh ruangan kembali terdiam. Beberapa detik setelah kata-kata Profesor Daniel terdengar, ruangan itu kembali dipenuhi bisikan pelan. Namun kali ini bisikan itu bukan lagi karena hiburan atau rasa penasaran biasa. Ada sesuatu yang berubah di dalam cara orang-orang memandang Fajar. Pria yang beberapa menit lalu dianggap tiada biasa sekarang berdiri sebagai sosok yang membuat seluruh ruangan bertanya-tanya. Adrian masih menatapnya. Tatapan yang sebelumnya penuh ejekan kini berubah menjadi tatapan yang mencoba memahami. Penelitian itu, Adrian akhirnya berkata pelan, tentang strategi komunikasi dalam negosiasi internasional, bukan? Fajar mengangguk. Ya. Adrian melanjutkan, suaranya lebih hati-hati sekarang. Penelitian itu juga yang menjelaskan kenapa banyak negosiasi bisnis gagal, bukan karena angka, tetapi karena salah memahami budaya lawan bicara. Fajar kembali mengangguk. Beberapa orang di ruangan itu mulai menyadari sesuatu. Mereka pernah membaca artikel tentang penelitian itu. Banyak perusahaan besar bahkan mulai menggunakan konsep yang dijelaskan di dalamnya. Namun mereka tidak pernah tahu siapa penulis utamanya. Maya terlihat benar-benar terkejut sekarang. Aku membaca artikel itu 2 bulan lalu. Katanya pelan. Banyak universitas di Eropa membicarakannya. Profesor Daniel tersenyum kesal. Tidak menggerakkan. Ia lalu menambahkan dengan tenang. Karena Fajar menghabiskan hampir 10 tahun hidupnya untuk memahami bagaimana manusia benar-benar berkomunikasi. Beberapa orang kini memandang Fajar dengan rasa hormat yang jauh berbeda dari sebelumnya. Namun Adrian masih belum selesai dengan pertanyaannya. Ia melangkah sedikit lebih dekat. Jika kamu yang menulis penelitian itu, katanya, kenapa namamu tidak pernah muncul sebagai pembicara utama di konferensi? Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Fajar terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya tidak terlalu suka panggung. Beberapa orang tersenyum kesal mendengar jawaban sederhana itu. Namun Adrian tidak terlihat puas. Ia menatap Profesor Daniel. Profesor, Anda yang sering mempresentasikan penelitian itu di berbagai konferensi. Daniel mengangguk.
benar. Kenapa bukan dia? Profesor Daniel Menali Kepeda Fajar Sejenak, lalu kembali melihat Adrian. Karina Fajar yang meminta demikian. Adrian terdiam. Kenapa? Tanyanya lagi. Fajar akhirnya menjawab sendiri. Saya lebih tertarik memahami orang daripada berdiri di depan mereka. Beberapa orang terlihat semakin kagum dengan kerendahan hatinya. Namun Adrian justru semakin penasaran. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam tentang pria ini. Ia mengingat kembali momen beberapa menit sebelumnya. Kalimat yang ia ucapkan dengan penuh kesombongan. Aku berlutut jika kamu bisa, 5 bisa. Ruangan sekarang terasa jauh lebih sunyi dibanding sebelumnya. Beberapa orang mulai melirik Adrian dengan ekspresi yang berbeda. Mereka ingat dengan jelas apa yang ia katakan. Maya pun menyadari hal yang sama. Namun yang menjejutkan adalah Fajar sendiri tampak tidak memperhatikan hal itu sama sekali. Ia justru berdiri dengan sikap yang sama tenangnya seperti sebelumnya. Seolah-olah semua ini tidak penting baginya. Adrian akhirnya menarik napas dalam. Ia melihat sekeliling ruangan. Ratusan mata sedang memperhatikan mereka. Beberapa orang menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Namun sebelum Adrian mengatakan sesuatu, Profesor Daniel tiba-tiba berbicara lagi. Ada satu hal lagi yang belum saya ceritakan. Semua orang kembali menali kepadanya. Daniel berbicara dengan nada yang lebih pelan sekarang. Naluri manusia sering kali membuat kita menilai seseorang dari penampilan pertama. Beberapa orang menganggap pelan. Namun dunia sering kali menyembunyikan orang-orang luar biasa di balik kesederhanaan. Ia menatap Adrian dengan tatapan yang tidak menghakimi, tetapi penuh makna. Kamu tahu bagaimana saya pertama kali bertemu Fajar? Adrian menggeleng pelan. Daniel tersenyum kesal. Di sebuah perpustakaan tua di Berlin. Beberapa orang terlihat penasaran lagi. Dia sedang tidur di meja belajar. Beberapa tamu terkejut mendengar itu. Daniel melanjutkan. Bukan karena malas, tapi karena dia bekerja sepanjang malam. Fajar menunduk sedikit lagi. Namun Daniel tetap melanjutkan ceritanya. Saya melihat catatan-catatan yang ia tulis. Analisis tentang bagaimana bisa memengaruhi kepercayaan dalam percakapan. Ia berhenti sebentar. Catatan itu jauh lebih dalam daripada sebagian besar penelitian yang pernah saya baca. Ruangan kembali sunyi. Sejak hari itu, kata Daniel, saya tahu Fajar bukan orang biasa. Maya menatap Fajar dengan rasa kagum yang tidak ia sembunyikan lagi. Namun Adrian kini terlihat semakin serius. Ia memandang Fajar selama beberapa detik. Lalu akhirnya berkata dengan suara yang lebih rendah. Jika semua itu benar. Ia berhenti sejenak. Kenapa kamu berpakaian seperti ini malam ini? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun banyak orang di ruangan itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Fajar memang berpakaian sangat sederhana dibandingkan tamu lainnya. Fajar tersenyum kesal. Saya hanya berpakaian nyaman. Namun Adrian masih menatapnya dengan tajam. Ada banyak orang di ruangan ini yang menghabiskan ribuan dolar untuk jas mereka malam ini. Ia berhenti sejenak. Dan kamu datang seperti ini. Fajar menggangkat bahu sedikit. Jas mahal tidak membuat seseorang lebih mudah memahami orang lain. Beberapa orang tertawa kesal mendengar jawaban itu. Namun di wajah Adrian sesuatu akhirnya berubah. Kesombongan yang sebelumnya terlihat jelas, perlahan mulai runtuh. Dan di dalam pikirannya, satu kalimat terus terngiang. Kalimat yang ia ucapkan sendiri di depan semua orang. Aku akan berlutut jika kamu bisa, 5 bisa. Kini seluruh ruangan menunggu satu hal yang sama. Apakah Adrian benar-benar akan menepati kata-katanya? Atau justru mencoba menghindari janji yang ia buat sendiri di depan ratusan orang? Keheningan yang panjang memenuhi ruangan itu. Lampu gantung besar di langit-langit Allah memantulkan cahaya lembut di lantai marmer, tetapi tidak ada satupun orang yang benar-benar memperhatikan keindahan ruangan itu lagi.
Semua perhatian hanya tertuju pada dua orang yang berdiri di tengah lingkaran tmu ilit tersebut. Adrian Wijaya dan Fajar Pratama. Beberapa menit yang lalu, Adrian berdiri di posisi yang sangat berbeda. Ia dikelilingi tawa, pujian, dan kekaguman orang-orang yang terbiasa melihatnya sebagai pemenang dalam setiap percakapan. Sekarang suasananya berubah. Tatapan orang-orang di ruangan itu tidak lagi sama. Sebagian menunggu dengan rasa penasaran. Sebagian lagi menunggu dengan diam, seolah mereka ingin melihat apakah seorang miliarder yang terkenal dengan ego besarnya benar-benar akan menepati kata-katanya. Adrian berdiri diam. Tangannya yang tadi memegang jelas minuman kini perlahan ia letakkan di meja terdekat. Jarakan itu kesal, tetapi kakak membuat beberapa orang menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Maya memperhatikan dengan napas sedikit tertahan. Profesor Daniel juga tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengamati Adrian dengan tatapan yang tenang. Adrian akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Fajar lagi. Tatapan itu tidak lagi penuh ajikan seperti sebelumnya. Namun juga belum sepenuhnya berubah menjadi penyesalan. Ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam pikirannya. Ia melihat pria muda yang berdiri di depannya itu dengan cara yang berbeda sekarang. Sederhana. Tenang. Tidak berusaha membuktikan sesuatu kepada siapapun. Dan justru itulah yang membuat Adrian merasa semakin kesal. Beberapa detik berlalu. Kemudian Adrian berbicara. Aku ingat apa yang aku katakan. Suara itu tidak keras, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang terdekat. Beberapa orang langsung saling melirik. Fajar hanya berdiri dengan tenang. Aku bilang, aku akan berlutut jika kamu bisa 5 bisa. Ruangan kembali sunyi. Adrian menarik napas panjang. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Ratusan mata sedang menatapnya. Namun yang menarik, Fajar tidak terlihat seperti orang yang menunggu momen itu. Ia bahkan tidak terlihat tertarik pada janji tersebut. Seolah-olah semua ini tidak pernah penting baginya. Hal itu justru membuat Adrian semakin merasa tidak nyaman. Beberapa detik lagi berlalu. Lalu sesuatu yang tidak diduga banyak orang mulai terjadi. Adrian mengambil satu langkah maju. Beberapa orang langsung menahan napas. Langkah kedua. Sekarang jaraknya dengan Fajar hanya beberapa meter. Adrian menatapnya dengan serius. Aku terbiasa menang dalam percakapan, katanya pelan. Beberapa orang tersenyum tipis mendengar pengakuan itu. Dan aku juga terbiasa berpikir bahwa wang, kekuasaan dan pengalaman bisnis membuat seseorang lebih pintar dari orang lain. Ia berhenti sejenak. Lalu ia melanjutkan dengan nada yang lebih rendah. Tapi malam ini aku belajar sesuatu. Ruangan tetap sunyi. Adrian perlahan menggerakkan satu kakinya ke depan. Semua orang bisa melihat ke mana arah jarakan itu. Maya menutup mulutnya dengan tangan karena tidak percaya. Namun tepat ketika Adrian mulai menekukkan lututnya sedikit, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sisi ruangan. Adrian. Semua orang langsung menoleh. Suara itu datang dari seorang pria tua yang baru saja memasuki aula tanpa banyak orang menyadarinya. Pria itu berjalan dengan tongkat elegan dan mengenakan jas abu-abu yang sederhana namun sangat rapi. Rambutnya putih seluruhnya, tetapi wajahnya menunjukkan ketegasan yang luar biasa. Beberapa orang yang mengenalinya langsung terlihat terkejut. Salah satu tamu bahkan berbisik pelan. Ayo, Pak Surya. Nama lengkapnya adalah Surya Mahendra. Salah satu pengusaha paling dihormati di Indonesia. Orang yang dikenal bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena reputasinya dalam membangun banyak perusahaan besar selama puluhan tahun. Namun yang membuat beberapa orang semakin terkejut adalah satu hal. Surya Mahendra adalah mentor lama Adrian Wijaya. Adrian yang sedang hampir berlutut langsung berhenti. Ia menoleh dengan sifat. Pak Surya, pria tua itu berjalan mendekat dengan langkah pelan namun penuh wibawa. Seluruh ruangan otomatis memberi jalan. Ia berhenti beberapa langkah dari Adrian dan Fajar.
Matanya Pratama Kali Minatap Adrian. Sejak Kapan Kamu Membuat Terahan Seperti Ini di Depan. Nada Suaranya Tidak Keras. Tetapi Kukup Untuk Membuat Adrian Terlihat Seperti Seorang Murid yang Sedang Dimarahi Gurunya. Adrian Terlihat Sedikit Tidak Nyaman. Itu hanya. Namun Surya Mengejek Tanggan. Tidak perlu menjelaskan. Lalu I menali kepada Fajar. Tatapannya berubah sedikit. Lebih lembut. Lebih penuh rasa ingin tahu. I memperhatikan wajah Fajar selama beberapa detik. Seolah mencoba menjenggat sesuatu. Kemudian alisnya perlahan terangkat. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Fajar terlihat sedikit terkejut. Saya tidak yakin pak. Namun Surya terus memperhatikan wajahnya. Beberapa detik berlalu. Lalu tiba-tiba sebuah ekspresi penjelasan muncul di wajah pria tua itu. Sekarang, aku ingat. Beberapa orang langsung semakin penasaran. Surya menatap Fajar dengan lebih serius. Kamu, yang menulis surat panjang tentang kesalahan komunikasi dalam negosiasi investasi Asia Eropa beberapa tahun lalu. Beberapa tamu langsung saling memandang. Fajar terlihat benar-benar terkejut sekarang. Saya tidak menyangka bapak pernah membaca surat itu. Surya tertawa kesal. Bukan hanya membaca. Ia berhenti sejenak. Surat itu yang membuat salah satu perusahaan kami mengubah strategi negosiasi internasional. Sekarang bukan hanya Adrian yang terkejut. Beberapa pengusaha di ruangan itu juga mulai saling berbisik dengan nada tidak percaya. Namun yang paling terkejut adalah Adrian sendiri. Karena ia tahu betul suatu fakta penting. Jika Surya, Mahendra, sampai menjenggat tulisan seseorang, itu berarti tulisan itu benar-benar luar biasa. Dan sekarang pria yang ia ejek beberapa menit lalu. Ternyata adalah orang yang pemikirannya pernah memengaruhi keputusan bisnis salah satu toko terbesar di negara ini. Namun hal yang paling menjejaskan belum terjadi. Karena beberapa detik kemudian, Surya Mahendra justru mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan kembali membeku. Surya Mahendra menatap Fajar beberapa detik lebih lama. Ekspresi di wajah pria tua itu berubah dari sekedar penasaran menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Seolah-olah patangan-patangan ingatan lama mulai tersusun kembali di pikirannya. Seluruh ruangan menunggu. Tidak ada yang berbicara. Bahkan Adrian yang biasanya selalu punya sesuatu untuk dikatakan sekarang hanya berdiri diam. Lalu Surya akhirnya berbicara lagi. Aku ingat sekarang. Nada suaranya pelan, tetapi kukup untuk membuat semua orang semakin fokus. Surat itu tidak hanya panjang, tapi juga sangat jujur. Ia berhenti sebentar. Dan sangat berani. Fajar terlihat sedikit kenggang dengan perhatian yang semakin besar itu. Waktu itu saya hanya menulis apa yang saya lihat, jawabnya sederhana. Surya mengangguk perlahan. Tidak banyak orang berani menulis seperti itu kepada perusahaan sebesar milik kami. Beberapa tamu langsung saling memandang lagi. Adrian menggerakkan dahi. Surat apa sebenarnya yang bapak maksud? Tanyanya. Surya menali kepada Adrian. Beberapa tahun lalu, salah satu perusahaan kita hampir kehilangan kerjasama besar dengan mitra dari Eropa. Adrian tampak menjenggat sesuatu. Surya melanjutkan. Tim negosiasi kita mengira masalahnya adalah soal angka investasi. Ia menggeleng pelan. Padahal sebenarnya masalahnya adalah cara komunikasi kita yang dianggap terlalu agresif. Beberapa pengusaha di ruangan itu mulai terlihat semakin tertarik. Surya kemudian menunjuk Fajar dengan sangat santai. Orang yang pertama kali menjelaskan kesalahan itu kepada kami adalah dia. Ruangan kembali dipenuhi bisikan. Adrian menatap Fajar lagi, kali ini dengan ekspresi yang benar-benar berbeda. Namun Surya belum selesai. Ia menatap Fajar lagi dengan mata yang sedikit menyipit, seolah-olah ada satu pertanyaan yang sejak tadi muncul di pikirannya. Waktu itu kamu menulis surat itu dari Berlin. Fajar mengangguk pelan. Benar. Surya menggila napas kesal. Dan kamu menolak ketika kami mencoba mengundangmu datang ke Jakarta untuk berdiskusi.
Beberapa orang langsung menilai ku era Fajar lagi. Kenapa? Tanya Adrian dengan sipat. Fajar terlihat ragu sejenak sebelum menjawab. Karena saya bukan siapa-siapa saat itu. Jawaban itu membuat beberapa orang tersenyum kesal. Namun Surya justru menggeleng. Itu bukan alasan sebenarnya. I menatap Fajar lebih tajam sekarang. Dalam surat balasanmu, kamu menulis sesuatu yang sampai sekarang masih aku ingat. Wangan kembali suani. Fajar tampak sedikit terkejut. Bapak masih ingat? Surya tertawa kesal. Aku sudah membaca ribuan laporan bisnis selama hidupku. Ia berhenti sejenak. Tapi tidak banyak yang menulis kalimat seperti ini. Semua orang menunggu. Surya lalu menggiling kalimat itu dengan suara tenang. Jika perusahaan besar benar-benar ingin memahami mitranya, mereka harus belajar mendengar sebelum berbicara. Beberapa orang mengangguk pelan. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat dalam. Adrian kini memandang Fajar dengan cara yang benar-benar baru. Namun Surya kemudian menambahkan, sesuatu yang membuat suasana kembali berubah. Yang paling menarik bukan kalimat itu. Ia berhenti sejenak. Yang paling menarik adalah tanda tangan di bawahnya. Adrian terlihat bingung. Memangnya kenapa dengan tanda tangannya? Surya menatap Fajar lagi. Karena kamu tidak menulis jabatan apa pun. Fajar tersenyum kesal. Saya memang tidak punya jabatan. Surya mengangguk. Yang kamu tulis hanya satu kalimat. I kembali menggilingnya perlahan. Seorang pengamat bahasa dan manusia. Beberapa orang di ruangan itu terlihat tersenyum kagum. Namun Adrian justru semakin penasaran. Ia melangkah sedikit lebih dekat lagi kepada Fajar. Aku ingin tahu sesuatu, katanya pelan. Fajar menatapnya. Kenapa kamu tidak pernah mencoba membangun perusahaan sendiri? Pertanyaan itu membuat beberapa pengusaha lain juga terlihat tertarik. Dengan kemampuan seperti itu banyak orang di ruangan itu yakin Fajar bisa menjadi konsultan internasional yang sangat mahal. Namun jawaban Fajar datang dengan sangat sederhana. Saya tidak terlalu tertarik pada kekuasaan. Beberapa orang tertawa kesal mendengar itu. Namun Adrian tidak tertawa. I justru terus menatap Fajar. Kalau begitu, apa yang kamu cari? Beberapa detik keheningan muncul lagi. Fajar terlihat berpikir sebelum menjawab. Saya ingin memahami manusia. Jawaban itu membuat wangan kembali tenang. Namun tiba-tiba Surya, Mahendra tertawa pelan. Semua orang menilai kepadanya. Menarik, katanya. I lalu melihat Adrian dan berkata sesuatu yang membuat banyak orang langsung menahan napas. Adrian, kamu tahu tidak siapa orang yang sedang kamu ajak taruhan ini? Adrian menggerakkan dahi. Apa maksud Bapak? Surya tidak langsung menjawab. I hanya memandang Fajar lagi dengan ekspresi yang kini terlihat hampir seperti rasa hormat. Lalu I berkata dengan nada yang jauh lebih serius. Beberapa bulan lalu, pemerintah Singapura meminta saran dari seorang konsultan anonim tentang konflik negosiasi perdagangan mereka. Beberapa orang langsung saling memandang. Surya melanjutkan. Orang yang mereka konsultasikan menggunakan nama samaran. Adrian terlihat semakin bingung. Namun beberapa detik kemudian Surya mengatakan sesuatu yang membuat hampir seluruh ruangan terdiam total. Dan orang itu adalah Fajar. Suasana ala terasa seperti berani. Karena sekarang semua orang mulai menyadari satu kemungkinan yang sangat menjejekkan. Pria sederhana yang tadi dianggap tidak penting, mungkin sebenarnya adalah seseorang yang pemikirannya diam-diam memengaruhi keputusan besar di tingkat internasional. Beberapa detik setelah kata-kata Surya Mahendra itu terdengar, tidak ada satupun orang yang berbicara. Suasana di aula besar itu berubah menjadi sangat sunyi. Beberapa tamu bahkan saling menatap, mencoba memastikan bahwa mereka tidak salah dengar. Adrian berdiri kaku. Pikirannya berusaha mencerna kalimat yang baru saja diucapkan oleh mentornya sendiri. Orang itu adalah Fajar. Kalimat itu terus bergema di kepalanya. I menatap Fajar lagi.
Naman kali ini bukan dengan raza injin tahu, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Keter kejutan. Apakah itu benar? Adrian akhirnya bertanya. Suara Adrian sekarang jauh lebih pelan dibandingkan sebelumnya. Fajar terlihat tidak terlalu nyaman dengan era pembicaraan itu. Ia menggila napas kesal. Saya hanya membantu sedikit. Beberapa orang langsung tertawa pelan karena jawaban itu terdengar terlalu sederhana untuk sesuatu yang begitu besar. Namun Surya Mahendra menggeleng. Membantu sedikit? Katanya sambil tersenyum tipis. Ia lalu menatap para tamu yang mulai berkumpul lebih dekat. Negosiasi perdagangan yang hampir gagal antara dua negara bisa berubah era karena satu analisis komunikasi. Ia berhenti sejenak. Dan analisis itu datang dari pria yang berdiri di depan kita sekarang. Beberapa orang terlihat benar-benar terkejut. Salah satu pengusaha bahkan berbisik kepada rekannya. Kalau itu benar, berarti pemikirannya sudah memengaruhi kebijakan internasional. Namun yang paling terpukul oleh kenyataan itu tetaplah Adrian. Ia perlahan mengusap wajahnya dengan tanggan. Seolah-olah mencoba menyadarkan dirinya sendiri. Beberapa menit lalu, ia menertawakan pria ini. Sekarang ia baru mulai menyadari siapa sebenarnya orang yang ia ejek di depan banyak orang. Maya berdiri tidak jauh dari mereka, memandang Fajar dengan ekspresi yang hampir tidak percaya. Kenapa kamu tidak pernah mengatakan semua ini? Tanyanya. Fajar tersenyum kesal. Saya tidak datang ke sini untuk menceritakan itu. Jawaban itu membuat beberapa orang kembali tersenyum kagum. Namun Adrian justru semakin merasa malu. Ia menatap Fajar lagi. Kali ini tatapannya benar-benar berubah. Tidak ada lagi kesombongan di sana. Hanya kejujuran. Aku membuat kesalahan malam ini. Katanya perlahan. Wangan kembali menjadi sangat tenang. Semua orang tahu kalimat apa yang akan muncul berikutnya. Adrian melangkah satu langkah lagi mendekati Fajar. Dan aku membuat janji. Beberapa orang mulai menahan napas. Maya bahkan hampir tidak berkedip. Adrian menatap Fajar dengan sangat serius. Aku bilang, aku akan berlutut jika kamu bisa 5 bisa. Ia berhenti sebentar. Aku juga orang yang percaya bahwa kata-kata harus didapati. Beberapa orang di ruangan itu mulai berbisik pelan. Namun sebelum Adrian benar-benar melakukan sesuatu, Fajar tiba-tiba berkata dengan tenang. Tidak perlu. Suara itu membuat Adrian berhenti bergerak. Apa maksudmu? Tanyanya. Fajar menatap Adrian dengan ekspresi yang sangat sederhana. Saya tidak datang ke sini untuk membuat siapa pun berlutut. Beberapa orang terlihat terkejut mendengar itu. Fajar melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. Tantangan tadi hanyalah percakapan. Ia berhenti sebentar. Dan percakapan seharusnya membuat orang belajar, bukan mempermalukan. Wangan kembali dipenuhi keheningan yang berbeda. Banyak orang mulai melihat Fajar bukan hanya sebagai orang yang cerdas, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kedudukan luar biasa. Adrian terlihat semakin terdiam. Beberapa detik berlalu. Lalu, ia tertawa kesal. Namun kali ini tawanya tidak lagi penuh kesombongan. Aku menjadi sekarang, katanya pelan. Ia menatap Fajar lagi. Mungkin itu sebabnya kamu memahami manusia lebih baik dari banyak orang di ruangan ini. Beberapa tamu mengangguk pelan. Namun tiba-tiba Surya Mahendra berkata, sesuatu lagi yang membuat suasana kembali berubah. Tunggu sebentar. Semua orang menoleh kepadanya. Surya terlihat sedang memikirkan sesuatu. Ia kembali menatap Fajar dengan ekspresi penasaran. Ada satu hal yang membuat kebingung. Fajar menoleh. Apa itu pak? Surya menyalingkan tangannya. Jika kamu sudah membantu perusahaan besar bahkan pemerintah negara lain, ia berhenti sejenak. Kenapa kamu masih hidup dengan cara yang begitu sederhana? Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka juga ingin tahu jawabannya. Fajar terlihat berpikir beberapa detik sebelum menjawab. Namun ketika ia akhirnya membuka mulut untuk menjawab,
Tiba-tiba sela sa staff hotel berlari masuk ku ala dengan wajah yang terlihat panik. Beberapa orang langsung menali. Staff itu mendekati Maya dengan napas sedikit terengah. Maaf mengganggu. Ia berbisik sesuatu di telinga Maya. Wajah Maya langsung berubah. Benar-benar berubah. Ia menatap staff itu dengan tidak percaya. Kamu yakin? Staff itu mengangguk sifat. Maya kemudian menali perlahan ku arah Fajar. Ekspresi di wajahnya sekarang benar-benar penuh kebingungan. Beberapa orang mulai menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Adrian menggerakkan dahi. Ada apa? Maya terlihat ragu beberapa detik sebelum menjawab. Namun ketika akhirnya ia berbicara. Kata-katanya membuat seluruh ruangan kembali terdiam. Fajar. Ia berhenti sejenak. Ada seseorang di luar yang datang mencarimu. Fajar terlihat bingung. Siapa? Maya menarik napas pelan sebelum menjawab. Dia bilang dia adalah wakil dari sebuah organisasi internasional. Beberapa orang langsung saling memandang. Namun kalimat berikutnya yang diucapkan Maya membuat suasana benar-benar berubah. Dan dia bilang dia datang karena ingin memastikan satu hal. Adrian menatapnya dengan penasaran. Apa itu? Maya menelan ludah. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat pelan. Dia ingin memastikan apakah Fajar Pratama yang ada di ruangan ini adalah orang yang sama yang selama ini mereka cari. Allah besar itu kembali tenggelam dalam keheningan. Kata-kata Maya menggantung di udara seperti sesuatu yang berat. Dia ingin memastikan apakah Fajar Pratama yang ada di ruangan ini adalah orang yang sama yang selama ini mereka cari. Beberapa orang langsung saling memandang. Rasa penasaran yang sebelumnya sudah tinggi kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Adrian menggerakkan dahi. Organisasi internasional? Maya mengangguk pelan. Ya. Surya Mahendra terlihat sangat tertarik sekarang. Siapa yang datang? Maya menali ku arah pintu ala yang masih terbuka. Dia menunggu di luar. Semua orang secara spontan melihat ku arah pintu itu. Beberapa detik kemudian, seorang pria masuk dengan langkah tenang. Usianya sekitar 40 tahun. Ia mengenakan jas hitam sederhana dan membawa sebuah map tipis di tangannya. Tatapannya langsung mencari seseorang di ruangan itu. Kemudian matanya berhenti pada Fajar. Pria itu berjalan mendekat, sementara orang-orang di sekitarnya secara otomatis memberi jalan. Ketika ia berhenti di depan Fajar, ia sedikit membungkuk dengan sopan. Apakah Anda Fajar Pratama? Fajar terlihat sedikit bingung, tetapi ia mengangguk. Ya. Pria itu membuka map yang ia bawa dan mengeluarkan sebuah dokumen. Saya Michael Tan, katanya. Perwakilan dari International Dialogue Institute. Beberapa orang langsung saling memandang lagi. Nama organisasi itu bukan nama sembarangan. Banyak konferensi internasional dan perundingan antar negara melibatkan lembaga tersebut. Michael melanjutkan. Kami sudah lama mencoba menemukan orang yang menulis beberapa analisis komunikasi yang beredar secara anonim di berbagai forum diplomasi. Ia menatap Fajar dengan serius. Beberapa di antaranya sangat membantu menyelesaikan konflik negosiasi antara negara dan perusahaan multinasional. Ruangan itu sekarang benar-benar sunyi. Adrian bahkan hampir tidak bernapas. Michael membuka dokumen itu dan menunjukkan sebuah halaman. Setiap analisis itu selalu ditandatangani dengan satu kalimat. Ia membaca pelan. Seorang pengamat bahasa dan manusia. Beberapa orang langsung menali kepada Fajar lagi. Michael kemudian tersenyum kesal. Kami ingin memastikan satu hal. Ia berhenti sejenak. Apakah penulis sebenarnya dari analisis-analisis itu adalah Anda? Semua orang menunggu jawaban itu. Fajar terlihat sangat tenang, tetapi jelas ia tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Ia menatap dokumen yang dipegang Michael. Lalu ia menggila napas kesal. Beberapa tulisan itu memang milik saya. Jawaban itu membuat ruangan sila membeku. Maya menutup mulutnya dengan tangan.
Adrian Wijaya Fajar Dengan Ekspresi yang benar-benar tidak percaya. Michael Tersenyum lebar sekarang. Kalau begitu akhirnya kami menemukan Anda. Ia menutup mapnya. Kami sudah mencoba menghubungi Anda selama hampir 1 tahun. Namun Anda selalu menolak panggilan konferensi, undangan seminar, bahkan tawaran posisi penasehat. Beberapa tamu mulai berbisik. Surya Mahendra tertawa pelan. Sepertinya kamu benar-benar sulit ditemukan Fajar. Michael melanjutkan. Kami datang malam ini karena sebuah forum global akan diadakan bulan depan. Ia menatap Fajar dengan serius. Dan beberapa negara meminta 1 orang khusus untuk menjadi mediator komunikasi mereka. Ruangan itu benar-benar sunyi sekarang. Michael menambahkan kalimat terakhir yang membuat semua orang menahan napas. Dan mereka semua menyebut satu nama yang sama. Ia berhenti sejenak. Fajar Pratama. Adrian perlahan mengelengkan kepala dengan tidak percaya. Beberapa menit lalu ia menantang pria ini hanya karena mengira dia orang biasa. Sekarang pria yang sama sedang ditawari posisi sebagai mediator dalam forum internasional. Fajar terlihat sedikit terdiam. Kenapa saya? Tanyanya sederhana. Michael tersenyum. Karena tulisan Anda membuat banyak orang menyadari satu hal penting. Ia berhenti sejenak. Bahwa konflik sering kali bukan soal kekuatan, tetapi soal cara manusia saling memahami. Keheningan panjang kembali muncul. Kemudian Surya Mahendra menatap Adrian sambil tersenyum kesal. Adrian, kamu tahu apa pelajaran paling mahal dari malam ini? Adrian menarik napas dalam. Jangan meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Surya mengangguk. Tepat sekali. Adrian lalu menatap Fajar lagi. Tatapannya sekarang benar-benar berbeda dari awal malam itu. Ia tidak lagi melihat pria sederhana. Ia melihat seseorang yang diam-diam memengaruhi dunia dengan pikirannya. Adrian akhirnya tertawa kesal dan menggelengkan kepala. Aku pikir aku datang ke acara ini untuk berbicara tentang bisnis. Ia berhenti sejenak. Ternyata aku datang untuk belajar tentang kerendahan hati. Beberapa orang tersenyum mendengar itu. Fajar hanya membalas dengan senyum kesal. Namun sebelum percakapan berakhir, Adrian berkata lagi. Meski kamu mengatakan tidak perlu, ia berhenti sebentar. Aku tetap ingin mengatakan satu hal. Semua orang kembali memperhatikan. Adrian menatap Fajar dengan jujur. Terima kasih karena sudah menjengkelkan ke bawah kecerdasan sejati tidak perlu berteriak untuk didengar. Ruangan itu kemudian dipenuhi tepuk tangan. Bukan tepuk tangan untuk kemenangan. Bukan untuk kekayaan. Tetapi untuk sebuah pelajaran yang jarang disadari orang. Bahwa seseorang yang terlihat sederhana, bisa saja memiliki pemikiran yang mengubah dunia. Malam itu akhirnya berakhir dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Namun ketika para tamu mulai meninggalkan aula, Profesor Daniel berdiri di samping Fajar dan berkata pelan. Ini baru awal. Fajar menoleh. Apa maksud Anda? Daniel tersenyum misterius. Dunia baru saja mulai memperhatikanmu. Ia berhenti sejenak. Dan ketika dunia mulai memperhatikan cerita yang lebih besar biasanya baru dimulai. Kamera imajinasi kita sila menjauh dari Allah itu. Lampu-lampu kota Jakarta masih berkilau di luar jendela besar. Dan di antara ribuan orang di kota itu, ada seorang pria sederhana yang mungkin tidak mengejar kekuasaan, tidak mencari sorotan, tetapi pikirannya perlahan mengubah cara dunia saling berbicara. Dan kadang-kadang, cerita paling luar biasa justru dimulai dari satu kalimat sederhana yang diucapkan dengan kesombongan. Aku berlutut jika kamu bisa 5 bisa. Jika kisah ini membuatmu berpikir bahwa manusia tidak pernah bisa dinilai dari penampilan pertama, maka masih banyak cerita lain yang lebih menjejaskan, lebih emosional, dan lebih penuh pelajaran hidup yang akan kamu temukan di channel ini. Karena di balik setiap manusia selalu ada cerita yang belum kita pahami. Dan mungkin cerita berikutnya akan membuatmu melihat dunia dengan cara yang sama sekali berbeda.